Fine, Makla. Okay, let us continue our classes. Now, yesterday I was I explained number of questions on objective type. Now let us continue today as well. Now see the question. See the question. See the question. All these objectives are from JE, NEET and CET. Okay, Makla. Each chapter li partakanta objective question. So just practice it. Just practice it, and I will explain each and every question. Fine. And later on, I will give you some PDF files you practice at home. Fine. Read the question. A uniform meter scale of mass 2 kg is suspended from one end. A uniform meter scale. Makla, illi meter scale and takshana length of the scale is 1 meter anta. Length of the scale is 1 meter. Remember this. Other mass kottidini 2 kg. Is suspended from one end. If it is displaced through an angle 60 degree from the vertical, the increase in its potential energy is. Options are given. Options are given like this. So, nimage one formula nanu while explaining the synopsis points and while explaining the theory concept, I explained that class. So, that is mgl by 2 into 1 minus cos theta. mgl by 2 into 1 minus cos theta, that is increase in potential energy. If you remember the formula directly, you can put it. Or else we have to do the procedure like this. So first to initial position, then final position. Take the component of length along vertical direction. You find the length in that direction. So take the difference of energy that gives a difference in potential energy. So potential energy is the initial position, potential energy the final position. Take the difference that gives a difference in potential or increase in potential energy. Or else you can remember the final formula, that is mgl by 2 into 1 minus cos theta. So that is the increase in potential energy. This is what I said. So the increase in potential energy is like this. So this is the increase in potential energy. So that is mgl by 2 into 1 minus cos theta. Ili L andre length of the scale, theta antandre the angle with which the body or the pendulum, or we can say meter scale, is turned from the vertical direction. So it is turned by 60 degree. See, 60 degree from the vertical. So put theta 60 degree, L as length 1 meter, G as you can take 10 or 9.8, or M antandre mass kottidare 2 kg. Makla madva ashte. So this we can do. So idanna nanu illi diagram explain madidini. Enappa antandre idu initial position. Aitha initial position. You find the potential energy antandre mg h anu gottiruttane. Avaga mg L andre L by 2 tagobeka. Because you have to measure the length from center of gravity. Alva? So if it is displaced, ikkada hogirutte anಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ what is the corresponding length along vertical direction? Andre you find the component of length along vertical direction. The component of length along vertical direction is L cos theta. Avaga you write down the expression for potential energy. You take the difference, that gives a difference in potential energy. Alva arthavaitala? So or else we can directly know this equation. Nimge ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗಳಿವೆಲ್ಲ. Aitha ivella standard problems idu. Hagagi one should remember the equation is better. So mgl by 2 into 1 minus cos theta. Makla substitute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So delta P is equal to 2 into 9.8 into length is 1 meter by 2 into 1 minus cos 60. Now you know well what is cos 60, 1 by 2. So 1 minus 1 by 2 is 1 by 2. 2 to cancel ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 9.8 by 2 is 4.9. 4.9 joules is correct answer. ಮಕ್ಕಳ ನೋಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ. ಫೈನ್ ನೋಡಿ 4.9 ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಇದು ನೋಡಿ. cos 60 ಅಂದ್ರೆ 1 by 2. 1 minus 1 by 2 is 1 by 2 ಅಲ್ವಾ? ಈ 1 by 2 ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದೇನು 9.8 by 2. ಸೊ 9.8 by 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 4.9 joules. So that is the increase in potential energy when this meter scale is displaced through 60 degree from the vertical direction. So this is increase in potential energy. Makla. So this explanation, if you want, you can listen. Or else you can directly put this formula. ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಈ ತರ ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ರಾಡ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ mgl by 2 into 1 minus cos theta. This is an increase in potential energy. ಮಕ್ಕಳ hope you understood. Fine. So option 1 is correct. Option 1 is correct. Fine. Go to next problem. ನೋಡಿ. When a spring is compressed by 3 cm, the potential energy stored in it is U. Okay. When it is compressed further by 3 cm, the increase in potential energy is. That means options are like this. First options kodbidtini like this. Options are like this. So ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ when a spring is compressed by 3 cm,
the potential energy stored in it is U. So what is the equation for potential energy? U is equal to half kx square. ಮಕ್ಕಳ ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, half kx square. K ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. X ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ when the displacement is 3 cm, substitute that 3 ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ? kx ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತರ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್. 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ is 9. ಯೂನಿಟ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ? when it is compressed further by 3 cm, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3 + 3 9 6 ಆಯ್ತು ತಾನೆ? 3 + 3 6 ಆಯ್ತು. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 6 cm ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ದ ಫೈನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? ದರ್ ಇಸ್ U2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. U2 is equal to half k into x2 square. k ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. x2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 6 ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 36. ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತೇನ್ರ? ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ U2 minus U1. U2 minus U1. ಸೊ U2 ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, U1 ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ the increase in energy is nothing but U2 minus U1. ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. So you must know U1. What is the energy stored in a spring? Half kx square. K and the spring constant. ನೋಡಿ U1 is half kx square. Half into k into what is x? 3. 3 square is 9. ಮಕ್ಕಳ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ್ರು? Now what is U2? Half kx2 square. What is x2? 3 + 3 6. 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, 36 ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ್ರು? 36 ಹೆಂಗ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅದು. U2 ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. x ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? 3 ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಫರ್ದರ್ ಬೈ 3 cm. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಫರ್ದರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3 + 3 ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ವಾ? 6 ಆಯ್ತು. 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 36. ಅದೇ ಬರ್ತಿರೋದು ಮಕ್ಕಳ. ಹಾಫ್ ಇಂಟು k ಇಂಟು 36. ಸೊ ಇದು U2, ದಿಸ್ ಈಸ್ U1 ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಡೆಲ್ಟಾ U is equal to U2 minus U1. ನಾವು ರೈಟ್ ಡೌನ್ U2 ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬೋದಲ್ವಾ? ನೋಡಿ U2 ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ, ಇವಾಗ U2 1/2 k into 36 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು? U2 ನಾವು ಬೇಕಂದ್ರೆ 4 times ಬರೀಬೋದಲ್ವಾ? ನೋಡಿ U2 by U1 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ U2 by U1 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 36/9. What is 36/9? 4. So ಅಂದ್ರೆ what do you mean by this? U2 is equal to 4 times U1. U2 is 4 times U1. Now what is the increase in potential energy? Delta U is equal to U2 minus U1. Write down U2, 4U1 minus U1. 4U1 minus U1 is 3U1. So this is the increase in potential energy. Look at the options. So options are given 4U, U, 2U, 3U. Option 4 is correct. This option is correct. Correct? 3U is correct answer. So like this you have to understand. This is spring structure. So the potential energy of spring is half kx square. So initial x is given, final x is given. You find out what is initial potential energy, what is final potential energy. Error equation divide ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ U2 by U1 ಬರುತ್ತೆ. Or you can write down U2 is equal to 4 times U1. But they asked what is the increase in potential energy? Delta U. The increase in potential energy is difference of this U2 minus U1. U2 is 4U1 minus U1, 3U1. So 3U1 is the answer. So option 4 is correct, makla. Option 4 is correct. 3 is the answer. Option 4 is the option. Correct, makla? Fine. Fine, good. Fine. Let us move on to next question, makla. The increase is 3. Oh, fine. Done. Option 4 is correct. Fine. Okay, let us move on to next question. Read the question. A body of mass 5 kg at rest is acted upon by two mutually perpendicular forces 6 Newton and 8 Newton simultaneously. Its kinetic energy after 10 seconds is. That means you are supposed to know what is the velocity after 10 seconds. If you know velocity after 10 seconds, we can find out. Now we can find out what is the resultant force, and if you know well 5 kg mass is given, half mv square ide, m ide, v ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ in terms of acceleration in time. Alva makla? So let us write down that equation. Options are like this. Nodi 100 joules, 200 joules, 500 joules and 1000 joules. Nodi mass is given makla. So by two mutually perpendicular forces 6 Newton and 8 Newton simultaneously. But now if the two forces are acting at right angles, what is the resultant force? Root of 6 square plus 8 square. 6 square plus 8 square. 6 square is 36 plus 8 square 64. So root of 100. Root of 100 is 10. 10 Newton. So 10 Newton is the resultant force. F is known. F ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. So its kinetic energy. So after 10 seconds is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ use kinematic equation v is equal to u plus at. I want to know what is the velocity after 10 seconds. ಕರೆಕ್ಟಾ ಮಕ್ಕಳ? ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ u0 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, a into t, so at, so v is equal to at ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಹಂಗಿದ್ರೆ e is equal to half mv square ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು? half m into what is v square? a square into t square. ಕರೆಕ್ಟಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇವಾಗ a ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, a square. a ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ f is equal to ma ಅಲ್ವಾ? f ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅವಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು 10, f is equal to ma, therefore a is equal to f by m. So f is 10, m is 5, 5 2s are, so acceleration is 2, 2 square is 4 into time ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 10 seconds, 10 square is 100. ಸೊ ಇವಾಗ 2 1s are 2 2s are 4 ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5 2s are 10, 10 into 100 is 1000. ಸೊ 1000 joules ದ ಆನ್ಸರ್ ಮಕ್ಕಳು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ JEE NEET and question, JEE NEET question ಆಯ್ತಾ? ಸೊ CET question. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆರ್ಡಿನರಿ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂಡ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸೊ ಎ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಸ್ 5 kg is given, mass is given finally, okay, is acted upon by two mutually perpendicular forces. So two forces are acting perpendicular to each other. Now I want to know what is the resultant force alwa? The resultant force of these two antandre root of 6 square plus 8 square, because they are perpendicular. Root of 6 square is 36, root of 8 square is 64. 64 plus 36 is 100, root of 100 is 10. So resultant force is 10 Newton, mass is 5. Thereby we can find out what is the acceleration. A is equal to f by m, correct? F is 10, m is 5, so 10 by 5 is 2. 2 acceleration is 2 meter per second square. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? acceleration ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Its kinetic energy after 10 seconds is, now kinetic energy ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? half mv square. m is known but velocity is not known. So velocity ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು? v is equal to u plus at. Use this kinematic equation. So u is 0, it is given that at rest initially. So a into t at, v is equal to at. Substitute this, half mv square, half m into a square t square. You know a value, you know t value. A is 2 ಬಂತು, 2 square is 4. T you know 10 square is 100. So cancel ಮಾಡಿ, 2 1s are 2 2s are 4 ಆಯ್ತು, 5 2s are 10, 10 into 100 is 1000. So 1000 joules is the answer ಮಕ್ಕಳ. So this is the answer. ಕರೆಕ್ಟಾ ಮಕ್ಕಳ? Like this you have to understand. Fine. So resultant force is 10 ಆಗುತ್ತೆ, a is equal to f by m, a is equal to 2. ಕರೆಕ್ಟಾ ಮಕ್ಕಳ? ಫೈನ್. kinetic energy is half m a square t square. half m a square t square ಹೆಂಗ್ ಬಂತು? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? half m square, half m v square ಗೆ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ kinematic equation ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, a square t square. That's it, because I want to know what is the velocity at that instant. I want to know what is the velocity at that instant. So a square t square, you know a value, you know t value, substitute, get the answer 1000 joules. Hope you understood ಮಕ್ಕಳ. ಫೈನ್. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೇ, 1000 joules, 1000 joules. ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ, ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಆಯ್ತಾ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ರಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ರಫ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಈ ಟೈಪ್ ನೀವು ಬೇರೆ ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಾ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ, ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ಆಯ್ತಾ. there are so many chapters in this, in each chapter we have plenty of questions ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು at least try to remember 50% of those, not 100%. 50% ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ you can score very well in the annual exams. Fine. Go to next problem ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ. Hope you understood. Go to next problem. 1000 joules is the answer. Fine. Go to next this. ನೋಡಿ, a boy is swinging on a swing such that his lowest and highest positions are at heights of 2 meter and 4.5 meter respectively. His velocity at the lowest position is swinging ಉಯ್ಯಾಲೆ. ಅಥವಾ ಈ ತರ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ತೂಗುಯ್ಯಾಲದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಉಯ್ಯಾಲೆ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ವಿಂಗಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ವಿಂಗಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ವಿಂಗಿಂಗ್. ಉಯ್ಯಾಲೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ವಿಂಗ್, ಉಯ್ಯಾಲೆ ಆಯ್ತಾ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿಸ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಅಟ್ 4.5 meter ಅಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 meter ಆಯ್ತಾ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಉಯ್ಯಾಲ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ. ಸೊ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 2 meter, ಮೇಲ್ಗಡೆ 4. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 4.5 meter ಮಕ್ಕಳ. ಉಯ್ಯಾಲ ಆಡುವಾಗ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಇದ್ರೆ
So initial portion idu, correcta? So final portion idu, correcta? So ಈ ತರ ಬಾಯ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2 meter. ಸೊ ದಿಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಪೋರ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ 4.5 meter. ಕರೆಕ್ಟಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ H1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ H2. ಕರೆಕ್ಟಾ ಮಕ್ಕಳ? ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೇಸ್. ಆಯ್ತಾ? ನೌ ಹೀಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಟ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಸೊ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಫೈನ್ ಫೈನ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. If you know, aita, velocity we can find out. Velocity we can find out. Fine. Options are 2.5 meter per second, 7 meter per second, 14 meter per second, 20 meter per second. Now, use again same energy work done. I mean work energy theorem. Half mv square is equal to this one. So kinetic energy converted into potential energy. That's it. So ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಅದೇ conservation of energy, work energy theorem. So half mv square is equal to mgh1 minus mgh2. ಕರೆಕ್ಟಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಫೈನ್. ಎಂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಫೈನ್. ಅವಾಗ ಉಳಿದಿದ್ದು ನೋಡಿ, half v square is equal to g into h1 minus h2. ನಾವು h1 is 4.5 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು h1, ಇದು h2 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಯ್ತಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ h2, ದಿಸ್ ಈಸ್ h1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ h1. ಓಕೆ, half v square into g into h1 minus h2. ನಾವು g ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 9.8 ನೋಡಿ, ಇವಾಗ 9.8 ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 9.8. ಸೊ h1 minus h2, ವಾಟ್ ಈಸ್ h1? 4.5. 4.5 minus 2 is 2.5 ಅಲ್ವಾ? 4.5 ಅಲ್ಲಿ 2 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಅವಾಗ 2.5 ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ half v square is equal to ಇಷ್ಟು ಬಂತಲ್ಲ ನೋಡಿ, g ಗೆ 9.8 ಹಾಕೊಂಡೆ, ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ 2.5 ಬಂತು. ಇವಾಗ v square is equal to, ಇವಾಗ ಈ 2 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 into 9.8 into 2.5. ಕರೆಕ್ಟ್? Okay, next step, v square is equal to, now what is 2.5 into 2? 5. 2.5 into 2 is 5 into 9.8. Now what is 9.8 into 5? It is 49. Multiply ಮಾಡಿ 49 ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಹಂಗಿದ್ರೆ v square 49 ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ v ಎಷ್ಟು? 7 meter per second. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳ. ಇದು ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ಅಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ half mv square. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mgh1 minus mgh2. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೈನಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆಯ್ತಾ? ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ? ಇದೇ ಬರೆದಿರೋದು ನಾನು. half mv square is equal to mg into h1 minus h2. So h1 is 4.5, h2 is 2. 4.5 minus 2 is 2.5. ಅದೇ ಬರೆದಿರೋದು. v square ಬರುತ್ತೆ, half v square is ಇಷ್ಟು 9.8 into 2.5. ಆರ್ ವಿ 2 ಅನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 into 9.8. 5 ಹೆಂಗ್ ಬಂತು? 2 into 2.5 is 5. 5 into 9.8, it will be around 49 exactly. So v square 49 ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ v is root 49. What is root 49? 7 meter per second. So option 2 is correct ಮಕ್ಕಳ. Option 2 is correct. ನೋಡಿ, option 2 is correct. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? Like this you have to understand. Fine. So this is a important question like this. Every problem is important. Don't ignore anything. Every problem is important. It gives you more knowledge on this concept. More knowledge. Different types of problems you are seeing. Alva? One problem kuda similarity illa nodi. Each and every problem is unique. Alva? So no similarity. Intadde ide, same ide anta ಒಂದು ಲೆಕ್ಕನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. All problems are different. Each and every problem is unique ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. So you cannot say this is exactly similar to this. Fine, go to next problem. Okay, read the question. At what height above the ground must a mass of 5 kg be to have its potential energy equal in value to the kinetic energy possessed by it when it moves with a velocity of 10 meter per second? Assume g 10 meter per second square. Options are 1 meter, 5 meter, 10 meter, 50 meter. Look at this. At what height above the ground?
ಆಯ್ತಾ, ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ದಟ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ, ಯಾವಾಗ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಡ್ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ನೋಡಿ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೈಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹೈಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಹಾಫ್ mv ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೋಡಿ ಅದು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ke is equal to potential energy. So height we have to find out. Kinematic equation. So v square is equal to v square minus u square is equal to 2gh. H you can say ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ v square by 2g, v square by 2g ಮಕ್ಕಳ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ್ರು. ಸೊ ಅದೇ ಕೇಳ್ತಿರೋದು possessed by it when it moves with a velocity of 10 meter per second. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಸೊ h is known, u square by 2g h. ಹೈಟ್ ಅದು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಹೈಟ್ಗೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಸೊ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2gh. ಕರೆಕ್ಟಾ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಯು 0 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ 2gh ಅಲ್ಲ. ದೆರ್ಫೋರ್ h ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2g ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10 into 10 by 2 into g is 10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1 10 get cancelled. What is 10 by 2? 5. That's it, final. ನೋಡಿ, kinetic energy is equal to potential energy, no problem. What is the height ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? u square by 2g. Because velocity is known, g is known. Just simply calculate ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ you will get the value of h. At that height we can find out potential energy, even you can find out kinetic energy. ಮಕ್ಕಳ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ತಾನೆ half mv square ಅಲ್ವಾ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ನೋನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. m into v square, half mv square ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ mgh ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್, g ಇಸ್ ನೋನ್, ಹೈಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್. ಹೈಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು? 5 ಮೀಟರ್ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಎರಡು ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ನೋನ್, half mv square ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Potential energy you can do it, mgh. We can find that answer. So option 2 is correct makla. Aita, option 2 is correct. Option 2 is correct. Fine, good. Like this you have to understand makla. Fine. Okay, hope you understood. So just you look at the problem, you think about the problem, what is given, what is to be calculated, what is given, that's it. You must concentrate on that problem only. You forget about all other problems. You think about on that problem. So this is a different problem. So we use all equations, Newton's laws. So we can use kinematic equations, all this, motion under gravity, all this. So option 2 is correct. Okay, let us move on to next question. Okay, AB is a frictionless inclined plane surface making an angle of 30 degree with horizontal. A is 6.3 meter above the ground, while B is 3.8 meter above the ground. A block slides down from A, initially starting from rest. Its velocity on reaching B is. Options are 7 meter per second, 14 meter per second, 7.4 meter per second, 4.9 meter per second. Makla, nodi. Look at the question. Read once again. Marsali innonsala odkoli. AB is a frictionless. This is AB. No, this is called AB. This is called AB. Diagram ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. This is called AB. AB is frictionless inclined surface making an angle of 30 degree with horizontal. ನೋಡಿ, this angle is 30 with horizontal. With horizontal, not on this point, with horizontal. So this is a structure. ಆಯ್ತಾ. So what is given? A is 6.3 meter above the ground. Look at this. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 6.3 meter and point B ಇರುತ್ತಲ್ಲ, this is 3.8 meter above the ground. ಮಕ್ಕಳ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಲೈಡ್ ಡೌನ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಇದು ಬ್ಲಾಕ್, ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿ ಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೋ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಮ್ಯೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಮ್ಯೂ ಎಂ ಜಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಮ್ಯೂ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೈಲ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಈ ತರ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಎಷ್ಟು? ಜಿ ಹಿಂಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಜಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ಜಿ ಅಲ್ವಾ, ಈ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ ಜಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಜಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಇಫ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ
So mg sin theta is a force along this direction. On account of that force, it slides. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? L is the length of the plane ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. L is the length of the plane ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so ಇವಾಗ let us find out. We can find out. ನೋಡಿ ಇವಾಗ, so we can find out. Use a kinematic equation. Use kinematic equation like this. ನೋಡಿ, so v is equal to ಗೊತ್ತಲ್ಲ, v square minus u square is equal to 2gh. ಕರೆಕ್ಟಾ ಮಕ್ಕಳ? u is 0. So v square is equal to 2gh or v is equal to root of 2gh. ಆಯ್ತಾ? 2gh ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೈಟ್ ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಾರಿ, height means what? Distance. It's not height. H ಅಂದ್ರೆ distance traveled. So distance covered. So distance covered from A to B. Is it not? Distance covered from A to B. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದಿಲ್ಲಿ. ಸೊ 2g into L sin theta ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. G ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ v square is equal to 2gs ಅಂತ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. v square minus u square is equal to 2as ಮಕ್ಕಳ. S ಅಂದ್ರೆ L. S ಅಂದ್ರೆ L. A acceleration is g sin theta. S is L. Acceleration is g sin theta along the plane. Total ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? root of 2gl sin theta. Now again, root of what is this? L sin theta h ಆಗುತ್ತೆ. What is h? Difference in height ಅಂತ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದು 6.3 minus 3.8 ಅದು ಇದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ 6.3 ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 3.8 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಬೈ ಎಲ್. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 2.5 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಲ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾನ 6.3 minus 3.8 is 2.5 ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ ಮಕ್ಕಳ? ಫೈನ್. ನೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ. ಅದೇ ಬರೆದಿರೋದು ನಾನು. ಆಯ್ತಾ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಅದೇ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ 2 ಇಂಟು ಮಕ್ಕಳ ಗೊತ್ತೇನ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಅದೇ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಬರೀತೇನೆ. ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಇದು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ 2 ಇಂಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 9.8. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹೈಟ್ಸ್? 2.5. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2.5 into 5. 2.5 into 2 is 5. 5 into 9.8. What is 9.8 into 5? 49. So v square is 49. V is equal to 7 meter per second. ಮಕ್ಕಳ, this is also very interesting problem. ಸೊ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಯು ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಇಷ್ಟೇ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? y to vertically down ತಾನೆ. I want this is g vertically down. Now what is the acceleration along the plane? g sin theta, because it is given theta 30 degree ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ g sin theta along this direction. Now there is one formula. Here if u is a velocity and v is a velocity at b ಆಗಿದ್ರೆ, there is a kinematic equation. v square minus u square is equal to 2as. Now put u 0. ಕರೆಕ್ಟಾ? a ಅಂದ್ರೇನು? g sin theta. s ಅಂದ್ರೇನು? l. l is the length of the plane ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? v square is equal to 2 into a ಗೆ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು? g sin theta ಬರೀಬೇಕು. l s ಗೆ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು? l. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ನೋಡಿ. ಸೊ v is equal to root of 2gl sin theta. Now 2g into what is L sin theta? Nothing but difference in height. ಆ difference in height ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೈನ್ 30 or ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ is equal to opposite side by, ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ಒನ್ ಹೈಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 6.3 ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಈ ಸೈಡ್ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ 6.3. ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? 6.3 ಅಲ್ಲಿ 3.8 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ 6.3 minus 3.8 by L. Now cross multiply. L sin theta is equal to h ಆಗುತ್ತೆ. That is nothing but 2.5 meter ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು. So v square ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. v square is 2g into this. So 2 into 9.8 difference is 2.5. So 2.5 2 is 5. 5 into 9.8 or v square is 49 or v is equal to 7 meter per second ಮಕ್ಕಳ. So that is the answer. So first option is correct. ಆಯ್ತಾ? Like this you have to solve ಮಕ್ಕಳ. Okay, now let us move on to next question. A block of mass 4 kg slides on a horizontal frictionless surface with a speed of 2 meter per second. It is brought to rest in compressing a spring in its path. If the force constant of the spring is 400 Newton per meter, by how much the spring will be compressed? Look at this. All these are JEE NEET questions. If you have knowledge, you can do it. A block of mass 4 is given. 4 kg is given. Mass is given. So with a speed, it slides on a horizontal frictionless. Okay, velocity is given 2 meter per second. We can find out kinetic energy. Now it is brought to rest in compressing a spring in its path. Okay,
If the force constant of the spring is 400 Newton per meter, by how much the spring will be compressed? Very simple. Kinetic energy is converting into potential energy. So kinetic energy is first of all kinetic energy is half mv square. After that the spring is compressed. What is the energy stored in spring? Half kx square. So half mv square is equal to half kx square. That's it. If you equate those, you will get the value of x. Half kx square is equal to half mv square is equal to half k, because it is brought to rest. So the total energy is utilized. So half mv square is the total energy, kinetic energy. So half kx square is the energy stored in the spring. They are equal. Then only it is brought to rest. Alva? Eradu equate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. M is given, V is given, K is given, X we can find out. Options are like this. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಕ್ಕಳ? So you just equate half mv square is equal to half kx square. ನೋಡಿ, half kx square is equal to half mv square. Both mean same. Half cancel ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. I want x square, then x. ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಇವಾಗ what is k value? 400. x square ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ is equal to half cancel ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. m ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಾಸ್ 4 into v is 2 square is 4. So ಇವಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. x square is equal to 16 by 400. Thereby you can find out x value. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? Like this. ನೋಡಿ, x is equal to 0.2 meter. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? So just x square is 4 into 4 by 400 ಮಕ್ಕಳ. x in 4 into 4 by 400. ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಾ? 4 times ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? 4 hundreds ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. So if you simplify this, you will get x is equal to 0.2 meter. That's it. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂದ್ರ? Hope you understood. So square root ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಲ್ಲ. x square is 4 into 4. 16 by 400. So root of 16 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Root of 400 ಗೆ so 4 into 10 power 2 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ you will get 0.2 meter ಮರ್ತ ಬಂದ್ರು. So option 2 is correct. Hope you understood. ನೋಡಿ, ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು? kinetic energy equal to energy stored in a spring. Half kx square is equal to half mv square. Half and half get cancelled. K andre spring constant, it is given. X andre that is called compression ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದು half mv square. M is given, V is given. Substitute, get the value of x square, then x. You will get 0.2 meter. So option 2 is correct. Makla, like this. Now we can go to another question. If the kinetic energy of a body is 4 times its momentum, its velocity is. If the kinetic energy of a body is 4 times its momentum, just write down that concept. Ke is equal to 4 times mv. Ke is equal to 4 times mv. Its velocity is. Madbodalva. Options are 2 meter per second, 4 meter per second, 8 meter per second, 60 meter per second. Kinetic energy half mv square. Half mv square is equal to 4 into mv. Half mv square is equal to 4 into mv. ಎರಡು ಕಡೆ m ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 1v get cancelled. V can find out. Hello makla. Kinetic energy of the body is 4 times its momentum. It is given. Kinetic energy is half mv square. Is nothing but 4 times mass into velocity. 4 times momentum. ಎರಡು ಕಡೆ 1m ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1v ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 2 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಅವಾಗ v is equal to 4 to 8 meter per second ಬರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತೈತೇನ್ರು? Option 3 is correct. ನೋಡಿ, it is simple problem. It is very simple problem. The thing is, you have to apply the condition given in the problem. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ kinetic energy is 4 times the momentum. So half mv square is equal to 4 mv. 1m get cancelled, 1v get cancelled. Now cross multiply, 2 ಅನ್ನು cross multiply ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ v is equal to 4 to 8 meter per second ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. That's it. So this is about this problem. Now let's move on to next problem. Let's move on to next problem. Look at this. If the kinetic energy of the body is increased by 125%, then the percentage increase in its momentum is. Very interesting problem. It is important also. I the frequently asked question it is. This type. Okay. Nodi. Options are 75%, 50%, 25%, 100%. So look at the condition. What is the condition given? If the kinetic energy of the body is increased by 125%, then percentage increase in its momentum is. First you must know ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಏನು ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ kinetic energy and momentum. What is the relation between kinetic energy and momentum? Ke is equal to p square by 2m. Here assume m is constant. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ke proportional to p square ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? ನೋಡಿ, ke proportional to p square ಅಥವಾ p proportional to kinetic energy. Look at this.
ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೂಟ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಇಸ್, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಟು 100. ನೋಡಿ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಂಟು 100. ಸೊ P2 minus P1 by P1 into 100. So this gives a percentage change in momentum. So is equal to ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ರೂಟ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು, KE2 minus KE1 by KE1, ಸೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು 100 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್. ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ what is final kinetic energy? It is 120. It is increased by 125%. What do you mean by that? 125 times E1 I can say. If E1 is 100, if you take 100% ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು 125 E1 ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಸ್ 100 E1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಸ್ 100, ಕೆಳಗಡೆ 100 E1 ಇಂಟು 100 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ 125 minus 100? It is 25. 25 E1 by E1. So 25 E1 by 100 E1. E1 get cancelled. 25 4s. So root of 1 by 4. Root of 1 by 4 is 1 by 2. 1 by 2 into 100. What is 1 by 2 into 100? 100 by 2 is 50%. So that is a percentage increase in momentum is 50%. ಮಕ್ಕಳ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಟು P² ಆರ್ P ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ KE. P2 minus P1 by P1 into 100. ಹೌದು, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು, is equal to ರೂಟ್ ಆಫ್ KE, change in kinetic energy by original kinetic energy into 100. So KE2 minus KE1 by KE1 into 100. Now what is KE2? 125 E1. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 125% ಅಂತ. ಮೈನಸ್ E1, assume it is 100%, minus 100 E. What is 125 E